ரெக்கார்ட் ஆகி. ஓகே, என்ன பண்ண போகிறோன்னா, எனக்கு ஒரு வீடியோவுக்கு நம்ம ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். எப்படி வரப்போகுதுன்றலாம் தெரியாது, ஜஸ்ட் ட்ரை. ஸோ முதல்ல நான் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டுக்கு ஓகே, ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ later, the whole team spent 3 weeks trying to add a new login system. I'm a learning coach, and I'm going to break down the most popular learning and studying techniques as well as rank them in terms of whether they are worth your time. Starting with highlighting or underlining. When you look at surveys around learning strategies, highlighting or underlining remains one of the most popular learning strategies used across the world. The idea behind why it's meant to work is that by highlighting something, it draws your attention to it, which helps your brain. പെണ്ണ് വേണം, പെണ്ണ് പാസ് പാസ്. പെണ്ണ് വേണ്ട. Understand what you're reading. But unfortunately, that's just not how your brain works. And so when you look at studies around the effectiveness of highlighting as a learning strategy, decades of research show that it is extremely useless. In fact, one of the most useless non-effective strategies that you could ever really use. The only utility is in being able to quickly go back and find certain keywords when you're actually doing real learning. So I give highlighting or underlining an F. If you throw away your highlighter and never use it again, there's a chance that you may actually just automatically become a more efficient learner. Second technique is rereading. If highlighting is the most common technique that people use, rereading is probably second. This is when you just go over the same passage of text multiple times, trying to remember it, trying to understand it. The idea is that increased repetition and exposure helps you to ஓகே, என்ன சொல்ல வரேன்னா, எவ்ரி ஸ்டடி டெக்னிக் எக்ஸ்பிளைன்ட் இன் 18 minutes தானே சொல்லிட்டு வரோம். இது எதுக்கு நமக்கு சொல்லித்தரான்னா, இவன் ஆக்சுவலி ஒரு மெடிக்கல் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட், தென் பிகேம் a study coach. So I will talk about that study technique because in earlier videos we were என்ன பண்ணுறோன்னா, வீடியோஸை வந்து ஏஐ மூலமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ண வீடியோஸை வந்து converted into Tamil, and I will just publish it. But now on I have no access to the notebook LM, so I'll be uploading a self talk or sex explanation of the video, and I'll be recording it and I will just publish it. So there is no background music or any other thing. I'll just record it and I will just upload it. I don't know whether it will come right, I don't know whether it will come wrong. I just wanted to tell that, oh, if this is happening. Okay, let's continue with the technique because he already told that his level of highlighting is very low. So usually when we learn, highlighting doesn't work because it's only make us know what is important while we are revising again. So learning doesn't happen through learning doesn't happen just by highlighting. So this is இதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். Let's continue. Play. In
remember it better, and while that is technically true, the effect is marginal. However, I have to give this one an F tier as well because there அதான் are so ரீரீடிங்கும் many other things that you can be லேர்னிங் doing கிடையாது. that are much more beneficial than rereading. Rereading is an enormous waste of time. If you have to reread often, it probably means that you're not engaging very active learning processes. It creates an illusion of learning because you gain familiarity and start recognizing the things that you're reading over and over again, which tricks your brain into thinking that it's actually learning it, even though the memory is not very strong. And rereading by itself does not support schema building, which is when you create networks and connected bodies of information. That's what translates into whether you can solve problems, answer difficult questions, actually use your knowledge in more useful ways. Now, unfortunately, these two techniques, which ஏன்னா ரீரீடிங் பண்ணுறது ஸ்கீமாவை டெவலப் பண்ணுதான்னு பார்த்தா பண்ணுது, நாட் அ வெரி பிக் ஐடியாவில் இது பண்ணல. ஸோ ரீரீடிங் அந்தளவுக்கு ஒர்த்தானது இல்லைன்னு சொல்கிறோம். super useless are also super common. And those two things actually go hand in hand. Techniques that are not very effective are often not effective because we don't use our brain very actively. But because we don't have to use our brain very actively, it takes very little effort. And so ஸோ ஹைலைட் பண்ணுறதும் ரீரீட் பண்ணுறதும் நம்ம ஆக்டிவ் ப்ராசஸ் கிடையாது. ஆக்டிவ் ப்ராசஸ் கிடையாதுன்னா நம்ம வந்து ஸ்பான்டேனியஸாக யோசிக்கிறதோ நம்மளோட ஐடியாஸை யோசிக்கிறதோ அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ ஹைலைட் பண்ணுறது நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டுன்னு தேவையானது மட்டும்தான் நம்ம இது பண்ணுறோம். இட்ஸ் லைக் அ கீவேர்டை நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணுற மாதிரி நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம். அண்ட் அகெயின் கோயிங் த்ரூ ரீடிங் அகெயின் த சேம் திங் டசன்ட் ஈவன் மேக் அ சென்ஸ், தட் டசன்ட் ஈவன் கன்சிடர் அஸ் பீன் லேர்னிங். ஸோ ஆக்டிவாக அது லேர்ன் பண்ண முடியாது. useless techniques are often very easy to perform. And because we as humans love அதுதான் மெயின் ஹைலைட்டு. என்னென்னா ஹைலைட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி, ரீரீட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. ஸோ எவ்ரிபடி திங்க்ஸ் தட் ஸ்டடியிங் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் திங் தட் it is very easy for them to be in that zone thing. They are thinking that okay, if I just highlight it, then I am just learning it. So it is not learning it. It is just it is like a work kind of. It's like a warm up. You can do like a warm up, but that doesn't even consider to be a warm up for a person who is studying. Doing things that are easy and don't take much effort, those techniques end up becoming more popular. It also doesn't help that learning is a cognitive skill, which means that most of it is invisible. So even if it's ஏன்னா மண்டைக்குள்ளே நடக்கிறதுனால தான் நமக்கு அது டெலிபரேட்டாக தெரியல. இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம கண் முன்னாடி தெரியுதுன்னா நம்மளால் அது ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும், நம்மளோட பிரெயினால் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியும். பிரெயினுக்குள்ளே நடக்கிறதே நம்மளால் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியலன்னா, அதாவது ரீகால் பண்ண முடியலன்னா, ரிட்ரீவ் பண்ண முடியலன்னா, it becomes hard for them to validate whether they have learned it or not. So he's telling that it is not useful. really bad, you don't see the impact of that until weeks or months later, and it's hard to point your finger at one particular technique and say that's the reason you're doing badly. But what about the third one on our list? And Stop. Before you buy this exact product could be Blurting. The blurting method has been going viral on social media for the last few years at least. It involves reading through a topic and then writing out everything from memory as best as you can, then reviewing the material, seeing where the gaps are, and repeating that process on where your gaps were. Now, of all the learning techniques that go viral, most of them not very good. This one at least has some credibility to it because it's essentially just a rebranding of an existing technique, which is called a brain dump, which is a specific form of active recall. Now, active recall is a good thing to do when you're learning. It involves learning something and then trying to recall that from your memory. And because it's harder to recall things from your memory, your brain has to do a little bit more work. It is more active. That's why it's active recall. And because your brain is doing more work, it is more effective. Because this is a legitimate form of active recall, I would put this in B tier. Like most types of retrieval practice, it is very easy to perform, but it still forces your brain to think actively. Whereas something like highlighting is easy to perform, and it doesn't force your brain to think about it. However, there is no way it can be better than B tier because it has a very limited level of total effectiveness. Learning does not force you to evaluate how ideas are connected to each other.
It doesn't force you to think about how one concept influences another concept. It does not help to organize and build schemas of knowledge, which is actually the most important process that you do to build durable, high-quality memory. And so ultimately, it's going to be minimally effective for when you need to use that information at a moderately high level. If I was ranking this for a postgraduate or working professional level, I would give this an F tier as well, because for most of the ways that you need to use your knowledge, it's pretty much useless. And even ஸோ ப்ரொஃபஷ்னல் லெவலுக்கு நம்ம யோசிக்கிறது இல்லை. இங்கே நம்ம வந்து என்னென்னா ஸ்டடி மெத்தடும் காலேஜ் லெவல் அந்த லெவலுக்கு மட்டும்தான் நம்ம யோசிக்கிறோம். ஸோ ஹீ சேயிங் தட் இட் இஸ் ஃபார் எஃப் லெவல் ஃபார் அ ப்ரொஃபஷ்னல். பட் நம்ம ப்ரொஃபஷ்னல் லெவலாக யோசிக்கிறது இல்லை. ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட், ஆஸ் அ காலேஜ் பர்சன் ஆர் someone who is doing their degree, who is struggling to study, and for them I am just preparing all these things. Don't consider this as a professional thing, because we are totally focusing only on learning. For a purely academic undergrad student, it's still not that great, because there are alternatives that do all of the things that blurting does, but better. But what about number 4 on our list, which is flashcards? Flashcards are when you write down a question or a prompt on one side of a card, and then on the other side is the answer. Now, these are usually done digitally. A popular app that's used is Anki, and you're essentially just quizzing yourself. Now, flashcards by themselves are a form of cued recall, so unlike free recall, which you're doing with a brain dump or blurting, where there isn't really a question or a prompt to get you thinking, cued recall is when there is a clear question stem, and that directs your brain in terms of the type of thing to recall. Cued recall is generally easier than free recall, but they both have their pros and cons. But the real benefit of flashcards is that often when you do it digitally, it's paired with a spacing algorithm. And this takes advantage of something called the spacing effect. In learning science, the spacing effect says that when you learn something, you wait a while and then you review that material again, your retention is stronger. And so testing yourself with a flashcard on a spacing algorithm where an app tells you every time a set of cards are due is a great pairing of the spacing effect with active recall. But unfortunately, I have to still give it a B tier, because it suffers from the exact same limitations as blurting. Because flashcards still test you on isolated facts and discrete recall without forcing you to evaluate the importance of ideas relative to each other, flashcards still do not promote schema building. And so again, if you're going to have to solve complex problems, write essays, have deep discussions, make decisions based on what you have learned, a lot of the most useful things that we're actually learning for, flashcards become almost useless. And again, for professionals, this would drop to like a F or an E tier, because most of the things that you would normally put on a flashcard as a working professional, you can just look that up. However, there are exceptions to this rule. For example, when I was working as a doctor, I had to have memorized all the common medications and their doses. Flashcards were a great fit for that purpose. But I think it is generally overhyped and people depend on it much more than they should, which is nothing like number 5, mind mapping. You're probably familiar with mind mapping. Mind It mapping usually உங்க involves ரொம்ப writing a ஃபோக்கஸ் topic in பண்ணுறது the இதுதான். middle of the page and then having all sorts of different notes sort of branching. Why mind mapping is important? Because அது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எது எதுன்னு இருக்கிறது நம்மளால் ஈஸியாக மெமரைஸ் ஆக முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இட் பில்ட்ஸ் ஸ்கீமாஸ், இட் பில்ட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், இட் பில்ட்ஸ் குரூப்பிங், இட் இட் பில்ட்ஸ் ப்ரையாரிட்டி. இட்ஸ் அது கொஞ்சம் மைண்ட் மேப் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டு, அந்தந்த வேல்யூ எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இருக்குது. இது ஒன் டே பிஃபோர் எக்ஸாம் இஃப் வி ஜஸ்ட் ட்ரை ஒன் மைண்ட் மேப், இட் வில் ஒர்க் ஃபார் லைக் கைண்ட் ஆஃப் மெமரைசேஷன் to just know, okay, this is the structure you have to write. For those, mind map will work very perfectly. You just make a mind map and you just go write the exam for tomorrow. This is not recommended, I'm just telling it out of nowhere. என்ன ஆகுனா இது நம்ம மெமரியில் ஈஸியாக ஸ்டேபிள் ஆகிடும். எது இம்பார்ட்டண்ட் இருக்கிறது நம்ம வேல்யூ பண்ணி எழுதுகிறோம். ஸோ learning happens through making connection, building the new understanding. நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸை போடும்போது தான் நம்மளோட லேர்னிங் மெதுவாக நமக்கு நம்ம மண்டையில் தங்கும். Out from it. And I would actually rank mind mapping from anywhere from a D through to an S tier. And the way that most people do it, I think is close to S tier pretty much useless. And this is because
mind mapping is the first of the techniques from this list, which is actually not easy to perform correctly. Something like flashcards or blurting, you can't மைண்ட் மேப் வந்து அட்டம்ப்ட்லேயே வராது. நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் வரும். வாட்டி பண்ணும்போது அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்னு நினச்சிருப்போம். இப்போ மைண்ட் மேப்புன்றது ஒரு மாதிரி ரோட் மேப் மாதிரி, ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ எந்தெந்த பொருள் எந்தெந்த இம்பார்ட்டன்ஸ்ன்னு இருக்கிறது தெரியும். எப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒரு கார்டு கொடுக்குறாங்க. அந்த கார்டில் வந்து எல்லாரோட டீட்டெயில்ஸும் போடணும், எது இம்பார்ட்டண்ட் இருக்குதுன்னு தெரியணும். ஸோ இப்போ ஒரு இன்விடேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னு வைங்க. அந்த இன்விடேஷனில் இந்த குரூமோட நேமு, பிரைடோட நேமு, 2 பேரோட நேம் தான் ரொம்ப ஹைலைட்டடாக இருக்கும். இன்கேஸ் வணக்கம் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங், ஆனால் குரூமோட நேமும் பிரைடோட நேமும் கண்டிப்பாக அதில் பெருசாக தான் இருக்கும். இவங்க வந்து இவங்களை மேரி பண்ண போகிறாங்கன்றது இருக்கும். ஸோ ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் அவங்களோட பேர் எதை அட்வர்டைஸ் பண்ண போகிறாங்கன்றது. ஸோ அதுலேருந்து என்னென்ன ஆஃபர்ஸ் இருக்குது, we'll go to the another thing. They screw that up. With mind mapping, the way that most people do it is that they still think about the information in the same way that they used to thinking about it, and then they just draw a mind map. The problem here is that because learning happens in the brain, if you don't change the way you think about it, the technique that you do physically is not going to help you. The idea with mind mapping is ஏன்னா அது காக்னேட்டிவில் நம்ம யோசிக்கிறோம். காக்னேட்டிவில் யோசிக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஃபிசிக்கலாக ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் வந்துச்சுன்னா நமக்கு தெரியாது. ஸோ ஃபிசிக்கலாக நமக்கு சேஞ்சஸ் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அது காக்னேட்டிவில் ரெஜிஸ்டர் ஆகும். இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். நான் ரிப்பீட் பண்ணிக்கிறேன். இது that if you do it correctly, you use a very strict, specific technique that അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് പഠിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 1 year ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മെക്കാനിക്കൊക്കെ കാരണം വെച്ച് കുറച്ച് ഒരു 3 year കരിയർ ഗ്യാപ്പ് വന്നു. promotes certain types of thinking. If you do not deliberately change your thinking in the way that mind mapping encourages you to, then you will not get the benefit of the technique. That would make it a detail. Like I've been saying, deeper learning and schema building comes from comparing ideas against each other, evaluating how important each idea is compared to the others. And you want to see how everything fits together in a cohesive, organized big picture. When you try to do this on something என்னன்னா, இப்போ இங்கே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது, இங்கே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. ஸோ இங்கே இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இங்கே வந்து ஃபார்ம் ஆகணும்னா அவன் வந்து ஆக்சுவலாக அதில் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் போட்டிருப்பான். ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எதனாலன்னு இருக்கிறது அவன் யோசிச்சிருந்தானா ஆல்ரெடி அவனோட மைண்டில் இவ்வளோ ப்ராசஸ் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் அவனை ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் ஆயிரும். ஸோ அதைத்தான் ஆங்கரிங் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டுன்னு இருக்கிறதெல்லாம் அவன் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அவன் ஆங்கரிங் பாயிண்ட்டாக மாற்றிடும். So next, new that you're learning, especially if it's complicated, it's going to feel confusing and overwhelming. Mind mapping helps by allowing you to externalize all that thinking so that you can see it on paper. You can work with the ideas visually. Instead of just feeling like things are confusing and disorganized, you can express that confusion and disorganization on paper, look at it and clean it. Looks like how it's easier. அதொரு பெனிஃபிட் என்னன்னா, நம்ம வந்து ஒரு மைண்ட் மேப் க்ரியேட் பண்ணுறோம் மொத்தமாகவே. அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சு. ஆனால் திடீர்னு நம்ம வந்து மைண்ட் மேப்பை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண ஆரம்பிப்போம். ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும்போது தான் தெரியுது, இதுவும் கனெக்டடாக இருந்துச்சு, ஆனால் நம்ம அதை பார்க்காம போயிட்டுருப்போம். ஸோ அதை எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது, அதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது, எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணுறது, எப்படி சின்னதாக மாற்றுறதுன்றதுல கொஞ்சம் ஆர்வம் போயிடும். ஸோ அந்த ஆர்வம் வந்து நம்ம மைண்ட் மேப்பை வந்து கிளியர் பண்ணுறான்றது அவங்க சொல்கிறான். Clean your house with the lights on rather than with your eyes. அதாவது ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். Act of organizing your thoughts and decluttering and thinking about how things are connected, this takes a lot of mental effort. It takes a lot of deep thinking. ஏன்னா நம்ம வந்து ஏற்கனவே கிளியர் பண்ணது வந்து நம்ம ரிவைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு மண்டேல என்ன ஆகும்னா, இது ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், ஆனால் இதே மாதிரி வேறொரு இடத்துல ரிலேட் ஆகுதுன்னு இருக்கிறது நமக்கு அப்போ தான் ஸ்ட்ரைக் ஆகும். அது வரையும் நமக்கு லேர்னிங் நடக்காது. அது வரைக்கும் அந்த தாட்டே வந்திருக்காது. ஸோ இப்போ தான் அந்த தாட் வருது.
அதனால தான் அவன் எஸ் டயரில் வைக்கிறான் இதை. And that is all very high quality learning stimulus. The memory that forms from that is going to be deep and robust and very useful. So if you let yourself think in that way and you use mind mapping to stimulate that, then mind mapping will become an S tier. If I had to pick only one learning technique that is my personal favorite, I would definitely go with mind mapping executed correctly. And in fact, I have traveled around the world giving workshops to thousands of different learners, and I've heard countless times people tell me they've tried mind mapping and it hasn't worked for them. And when I actually sit down and look at their process and coach them through the correct process, there is not even a single instance where it has not been effective, because it's how your brain. நானும் அப்படி தான் நடந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு எஃபெக்டிவாக இல்லை, ஆனால் யூஸ் பண்ண தான் தெரியுது எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவ்ன்ட்டு இருக்குது. ஸோ அது வந்து முதல்ல கஷ்டமாக தான் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் போக போக அது ஈஸியாக மாறிடும். Works. The human brain thinks in connections. Memory is stored when it forms connections. So when you use a technique that's designed to help form connections, it works every time. You wouldn't be surprised that someone gets stronger by lifting weight. It's the same thing. It's just biology. And number 6 on the list is very similar, because this is the Feynman technique. Now there are a lot of variations to the Feynman technique. The whole principle is that you want to learn something and then try to teach or explain it to a complete beginner. ஏன்னா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சால் தான் அது வந்து நம்மளால் நம்மளோட ஓன் வேர்ட்ஸில் சொல்ல முடியும். ஸோ ஃபைன்மேன் டெக்னிக் என்ன சொல்கிறான்னா, அவன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது, ஒரு கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் அவன் சொல்லிட்டுருக்கான். So we'll listen to it. People say explain it to a 10-year-old. Some people say teach it out loud. Some people say எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதும் மறுபடியும் அதே மாதிரி காப்பி அடிக்கிறதும் அது ரெண்டும் வேறு. ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது வேறு. இப்போது நமக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருக்கு, மற்றவங்களுக்கு அது புரியணும், உங்களுக்கு அது புரியணும் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சுன்னா, ஸோ ஐ ஹேவ் டு யூஸ் சம் அதர் லாங்குவேஜ் மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்மளால் உங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியும். ஸோ ஃபைன்மேன் டெக்னிக்கில் என்ன சொல்கிறோன்னா, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நம்ம எவ்வளோ சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்லுவோமோ, எவ்வளோ அனாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம சொல்லுவோமோ, அந்த அளவுக்கு சொன்னால் தான் அவங்களுக்கு புரியும். ஏன்னா அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸோ அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோ ரொம்ப கம்மி. ஸோ அது டெவலப் ஆகலை. ஸோ அது டெவலப் ஆகணுன்னா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் எக்ஸ்பிளைனே பண்ண முடியும். Write it down. And it doesn't really matter how you perform it, because the most important part is that you are forcing yourself to take complex knowledge, think through the narrative and the logic of what you have learned, and make decisions around which parts of this topic are more important or less important. How can I simplify this, remove the jargon, so that I can teach the core message accurately and concisely to a complete beginner? There's a very sophisticated, deep level of thinking and processing that you have to do. And again, that's very active. So therefore, because our brain is doing a lot of work, it is going to be very beneficial for our learning. And for that reason, I rank the Feynman technique at A tier. Everything flashcards and blurting does well, Feynman technique does better. It still uses active recall because you have to teach it or explain it from memory, but it forces you to hold yourself at a higher standard and think through the material deeper. You can also pair the Feynman technique with something like flashcards if you do need that fine, specific detail retrieval. Now, the reason I don't give it an S tier is that I found that the Feynman technique is expertise limited. When you yourself are a beginner at something and you're trying to teach something to a beginner, you don't really know if the way that you have explained it is good or bad. Hi, Jimmy Pays here with Bitrix 24, a free CR. It's harder to give yourself accurate feedback. Now, fortunately, and this is one of the rare instances where AI becomes really valuable, you can teach it to an AI and get the AI to give you feedback at the level that you want it to evaluate you on. And I personally use that method all the time. For me, it's a great method to use while I'm driving and I'm just sort of dictating to my phone. And so if you're able to get an expert-assisted or AI-assisted Feynman technique, I would put that in S tier right alongside
well-executed mind mapping. Now, by the way, this is not a exhaustive list of every single learning technique because that would be impossible. And I do mean actually impossible. For example, when I use AI assistance on the Feynman technique, is that a new technique or basically an adaptation of the existing technique? The thing is, with learning strategies, you can make your own. The most important thing is that you have a clear understanding of the principles that are important that drive learning. And the most effective strategies use certain principles in an effective way, whereas ineffective strategies use not many of those principles or actually sometimes violate those principles, for example, in the case of highlighting. So if you want to learn about more learning strategies, or if you want to learn about the key principles that drive those strategies, then a good place to check out will be my free weekly newsletter. Promotion. These are newsletters that I write my focuses in all. നമുക്ക് അതാവല്ല. Number 7, which is the Cornell note-taking method. This is like the OG viral note-taking method. This was viral before social media even existed, which makes me wonder, how did it even get viral? Now, there are some variations of this over the years as well, but the base method involves having a page that's divided into 3 sections. On the left, you have a column where you write yourself questions. On the right, you have a column where you're writing notes during class or lectures. And at the bottom of the page is a section for writing summaries of the notes that you wrote above it. And I will have to say that while this is a method that can be optimal, Q மெத்தட் எப்படின்னா நம்மளை ஓகே இதுவும் சிமிலர் டு ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி தான். ஆனால் ரிலேட் ஆகிறது எப்படின்னா நம்ம மைண்ட் மேப் பண்ணும்போதே அந்த ரிலேஷன் வந்துடுது. ஸோ இது ஆக்சுவலாக அவன் டயரில் சியில் வைப்பான்னு நினைக்கிறேன், இல்லாட்டி டியில் வைப்பான். in so many different ways, and by itself is pretty limited. It is a great starter method for a beginner learner. Writing questions on the left side column. இதில் என்ன எழுதியிருக்குன்னா டைட்டில்னால் நம்ம எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான வேர்டுன்றது போடுவோம். கியூ வந்து நம்ம என்ன கொஸ்டின்ஸ் நம்ம அதுக்கிட்ட கேட்டிருப்போம், எது ரிலேட்டட்ன்றது. மெயின் பாயிண்ட் வந்து அது ரெண்டும் ரிலேட் ஆகிறதுனால அதோட அவுட்புட் என்னன்றது தெரியும். சம்மரைஸ் பண்ணும்போது அந்த டயக்ராம் பார்க்கும்போதே நமக்கு அது புரிஞ்சிடும். Deliberately create something called semantic priming, which is basically your brain getting ready to make more connections. That schema building that I was talking about earlier, priming makes it much easier for your brain to build those schemas. The summarizing is sort of like a mini Feynman technique at the bottom of each page. It forces you to look through and see what is the most important thing within the note that I wrote, and how would I condense that into something that's a little bit simpler and more organized. So again, this is all involving deeper levels of thinking than simply just writing notes verbatim or rereading or highlighting. However, unfortunately, I can only give it a C here because in my experience and also having looked at countless people's Cornell note-taking notes, what I've noticed is that there isn't enough guidance on how to do it correctly versus incorrectly. And similar to mind mapping, most people do it incorrectly. In order for this to be really effective, the questions you ask have to be deeper and more thoughtful. They have to be questions that rely on you connecting ideas together to be able to answer. A lot of people write questions that are very superficial. What is this word? What is this concept? How does this process work? These are all very isolated and don't do much to enhance your memory. The note-taking on the right column is just reference material. I mean, that's not usually producing much benefit. And the summary at the bottom, this is the summarization that takes place. It's more like editorial. They're just taking big sentences and turning them into smaller sentences. There often isn't deep rearranging of the ideas and simplification. And one of the biggest limitations, often to really simplify an idea like you do with the Feynman method, you need to be looking at the topic as a whole. But unfortunately, the way Cornell notes are designed, they tend to just be summarizing what's on that one page. The other issue is that unlike the technique in itself doesn't really cue you to think at that deeper level. There is no feedback to indicate that your questions aren't very good. With mind mapping, if you're just drawing random connections everywhere without really thinking about it, you get lost in it and realize it's messy. With Cornell notes, you look at it and it looks clean. And so I think it's great for initiating people onto just getting used to deeper thinking, but it's most useful as a stepping stone to something like mind mapping, which does everything Cornell note-taking does. Now I'm really looking forward to the next one, which is number 8, interleaving. Interleaving is a really interesting one for a number of reasons. First of all, there are multiple definitions and interpretations of interleaving. The classical, the popular definition
is that in a single study session, to interleave, ये तो नम्मा शादी में you swap जाती है and alternate No, no, between no, different no, no, subjects. no. So instead of spending But, 2 hours studying Ramana just period biology, you study half an hour of biology and then half an hour of chemistry and then half an hour of physics. Or when you're testing yourself, you mix and match different questions from different subjects in the same session. And there is a lot of research that suggests that interleaving is incredibly powerful. It is one of, broadly speaking, the most evidence-based learning strategies that we know of. But if you think about this technique, why does it work? It's kind of strange, right? Why is it? Of course, you've heard of OpenAI, versatile AI, connects everything, can do everything, but is it safe? That switching between different subjects actually helps your brain learn new material. And this is a question that a lot of researchers asked. And when they looked into it, they realized that you actually don't even need to switch between different subjects at all. You can interleave within the same subject. The most important thing is that you're challenging your brain to think about concepts from different perspectives, and you're taking two different concepts and you're forcing a comparison between the two of them. Research shows that when you take two concepts that can easily be confused with each other, and you learn both of these side by side, your brain is able to learn each of these individually more effectively because it sees the edges of where one concept ends and another concept starts. It can differentiate between similar ideas more easily. And so even just taking the same concept, but then challenging and testing yourself with different types of questions, connecting that concept in different combinations with other concepts, this is also a type of interleaving. And this is a type of interleaving that I teach because I found that it's more effective overall than the classical definition. The reason I personally find it interesting is that a lot of influencers have started talking about interleaving, and they talk about interleaving suspiciously in precisely the way that I talk about interleaving. So if you've tried interleaving, depending on who you get your information from, your understanding of this method may actually be completely different. I think if you're using interleaving in the classical way, where you're just mixing different subjects and you're actually alternating between different topics in a single session, I give this a B here. There is some cognitive benefit, but if you find very ഒരേ cognitive, കോൺസെപ്റ്റിന് it's ഓക്കെ focused around testing ഡിഫറെൻറ്റ് yourself in കോൺസെപ്റ്റിൽ different എടുത്തിട്ട് angles ഇന്റർലിവിങ് and കൊണ്ടുവരുന്നത് levels even within the same topic. I would give this at S tier. When you test yourself in this way, not only are you getting all the benefits of active recall and things like the Feynman method, where you have to work with the ideas at a deep and complex level, but it's also more efficient for finding gaps in your knowledge because you're deliberately trying to challenge your knowledge in ways that are unfamiliar. Like I said, this is not a complete list of every method, but they're the most common from surveys and social media. If you want me to rate any other methods, leave a comment below. And if you want to go a little bit deeper and learn about some of the most important principles of learning that any strategy you use needs to abide by, then check out this video where I break down some of those key principles. Otherwise, thanks so much for watching, and I'll see you in the next one. I'm a learning coach, and I'm going to break down the most popular learning and studying techniques, as well as rank them in terms of whether they're worth your time.